Omulamo ogwalero gwe tuliko gwe gokuba nti omukago gwe Bulaaya ogwa European Union gwa blockira amafuta g'eggwanga okubanga tekagenda kutuuka Tanzania. Gwe ensonga eyo nga gwe ojogerako ki? Ebintu ebyo bya bufuzi. Nabo bakoze ekintu ekyo okukibulokinga. Balina ensonga lwaki bakibulokinze. Era nennannyinigo alina ekigendererwa kye lwaki ayagala amafuta ago gabeere nga gasimibwa. Naye nga naffe bannansi tulina kyekitusuubira, tugasuubiramu okubanga tugenda kugafunamu ensi yaffe okulaba nga yeeyongera ku enkonome ennyingiza. Omukulembeze waffe bwe kibanga kyekituufu ekigendererwa kye kyakukulaakulanya nsi tetukirinaako buzibu, awo nnyinza ogamba nti omukago gwa Bulaaya guba gukoze ensobi okuggala ki omudumu ogwo. Naye obanga balina nga naye bw'obanga balina ensobi nabo gye balabye batuufu okusooka okugusiba basooke bagonjoola embeera eyo. Embeera eyo banaagigonjoola then bagiggulewo. Tetukirinaako buzibu ekyokusiba kubanga omuntu wabanga alina ensobi z'akoze agonjoolebwa oba ateekebwa mu mbeera ey'okumuvunaana n'ategeera ensobi ze n'alongoosa. Naye nga naffe tetukirina, tulina essanyu ko abantu bafuna amafuta gaffe olw'ebyetaago byaffe ng'ensi yaffe. Twetaaga okukola enguudo, twetaaga okukola enguudo ennungi kuba kati ekibuga kyonna kijjudde enfuufu. Tulina essuubi nti senga ganaasimibwa naffe tujja kuba tufunamu. Naye ekizibu ekiri wakati waabwe awo gavumenti n'omukago gwa Bulaaya oguggalawo kitegeeza bo balina obuzibu bwabwe ffe gye tutamanyi kuba mukulembeze waffe olumwagamba nti amafuta gage naffe tetumanyi oba ekyo ekigambo kibanyigiriza nga naffe bannansi bwe kitunyiga. Kale nga ye omukulembeze waffe n'omukago gwa Bulaaya balina okutuuka ku mmeeza bakkaanye basobole okutereeza embeera eyo naffe bannansi tusobole okugifunamu. Maybe kuba kati ezimu ku nsonga lwaki omukago guno gwawadde guvuddeyo okuziba amafuta gano y'ensonga y'obutonde okubanga nti waliwo ekitambula mu nsi yonna ekya climate change. Zezimu ku nsonga ze bawadde. Kati gwe olabanga balina engeri ki gye bayinza okubalansingamu okukosa obutonde wamu n'ago amafuta okusimibwa. Kwegamba okulaba nga tetukosa butonde ate era nga n'amafuta gasimiddwa. Gw'olaba balance eyo eyinza kukolebwa etya okulaba nga kivaayo bulungi kuba zezimu ku nsonga lwaki bagamba nti amafuta ago gasibibwe. Buli lwoba ng'olina ky'oyagala okuyisaawo obeerawo n'ensonga z'oteekawo, naye embeera y'obutonde kintu kikulu kuba ensi yaffe eno kyova bagiyita Pearl of Africa olw'ebigirimu olw'ebirungi ebigirimu. Y'ensonga lwaki ndowooza basimye omudumu ogwo bagende bagakolera eri awalala awatali eno nsi yaffe. Kitegeeza ebinaavaamu ebikosa obw'obutonde bijja kuba ebyo ebisigalira nga bisigala eri awatali wano. Nekyendowooza naye ebweru gye gava ensi endala ezigayina nabo bagasima. Bo bwebaba bagasimye tegakosa mbeera ya butonde bwabwe oba bo gabakosa nga bagezaako okugema ffe nti naffe kiyinza otutuukako. Kati nange ekiri wakati waabwe awo simanyi naye nze kyendowooza balina ensonga zaabwe nga bba abakulu ffe ze tutategeera. Kale mu bba amagezi gemba batuule ku mmeeza beetereeze naffe tusobole okukifunamu kuba omuganda agamba nti enjovu we zirwanira bisubi bye bikutuka. Kati bba bonane ne babeera nga balwana ffe eno naffe tetufunamu. Naye baagala nti ddala omukulembeze bw'abanga agamba nti bannansi baabagala balwanira ayagala bafunemu batuule ku mmeeza n'omukago gwa Bulaaya batereeze ensonga zaabwe. Naye nga nze kyendowooza bw'oba nga butonde bwa nsi nsuubira kyendowooza nti amafuta we gabeera waliwo ebirimibwawo n'ebitagenda kuba bw'oba olima mu nnimiro ennimiro eyawukana olima kitundu kyekimu fuuti 15 booti naye nga ne mubaamu akatundu nti fuuti 5 ebiriwo si bigimu naye ng'ate olimiwamu. Kati ekyo tekyandibadde buzibu eky'obutonde bw'ensi kuba bo bennyini obutonde bw'ensi obwedde baabwonoona olw'ebigimusa bye baleeta
twava ku nnime yaffe eya Nansangwa kati ebijimuso bwe baleeta n'ebyokufuuyira bafuuyira ng'olaba enseenene zikyaliyo olw'eddagala libafuuyira kati gano amafuta ate ge gagenda okukola ekyo kitegeeza bali ku bizinensi kye bakaayanira bizinensi buli omu kufunamu amagezi gemba batuule ku mmeeza ffe bannansi tusobole okufunamu. Maybe ekimu ku kibuuzo ekirala kye njagala okubuuza kuba kati osuubira amafuta gano singa ganaaba gatandise okusimibwa kinaayambako kinakendeeza ku bbeeyi y'amafuta gye tulina mu ggwanga lyaffe okusinziira ku mbeera gye tulimu kati nga gwali mu bizinensi eno eya piki. Nsuubira kyandibadde kituyamba olw'okubanga kivudde mu nsi yaffe naye si kisuubira nnyo kuba omukulembeze waffe lumu twalina olukiiko kwe twalimuuko n'afulumya ekigambo ekigamba yadde twafunye amafuta gaffe naye tetujja kumaka gagatunda kayisi bwe tutyo. Nsuubira olukiiko olwali Bukesa yali mu gwa bodaboda ndowooza oba 2010 kati bw'anaaba alimu omutima ogulumirirwa ajja gassa ebbeeyi naffe tufunemu naye bw'anaaba talina mutima ogulumirirwa gajja kweyongerako ku bbeeyi. Yeah, of course, that's the opinions regarding the people, why the European Union blocking, the East African crude oil pipeline that's coming from Tanzania, heading straight to Uganda. We are still getting some opinions from the people. What do they think regarding this particular aspect? So, Amanya. Ku nsonga y'okubanga abazungu basibye amafuta gaffe okugenda okuva mu Uganda kagamba balinga abatuganya okugasima okuva Uganda nga gadde Tanzania gwe ensonga eyo ojogerako ki? Kweyo ensonga nga wenkyogerako wenkimanyiko ekyo omukulembeze nga pulezidenti yalina kweyo ensonga yalina ogiteekako omukono naye nkimanyi ababaka be tebamutuusaako ki bubaka n'ensonga yennyini abantu bawansi tebatufaako nnyo. Nga nze wa booda oyinza ovuga omuntu wasenji 10 paka wali ku supiya amafuta onywa 7 lita emu ya 7 awo mbeera y'amaanyi etunyigiriza nga n'omuntu alina famire waka batandise okuddayo mu kyalo saana ennyumba ze gye mpangisa tupangisa ennyumba ya mitwalo 4 bantu 3 naye yatulemeredde ku nsonga yaki y'amafuta. Obwavu bungi abantu omugamba esente z'omugamba okuva mpaka mu tawuni 15,000 ayagala mutwalirewo 2,000 ku nsonga y'amafuta. Mafuta galinnya omulama gwe tuliko ogwaleero gwe gwokuba nti abazungu basibye amafuta gaffe batuganya okusima amafuta gaffe ngaffe eggwanga Uganda. Gwe ekintu ekyo kyogerako kyo olaba nga kigenda kukosa eggwanga mu ngeri ki? Olaba kye bakoze kituufu? Kuba ensonga ze badde bawa nti bagezaako okukendeeza obutonde okukosa obutonde kati kyekiriwo gwe ssaawa eno ensonga eyo gyogerako ki ng'omuntu nga munnansi Munnayuganda abazungu okuyingira mu nsonga zaffe? Kweyo ensonga tebakoze ekirungi nti kiri awo kisobola osanyusa liri bavaayo bakoze ekintu kikyamu ky'amafuta ogasiba eggwanga liba likosebwa. Tuba tudde emabega twakagenze mu maaso ne tudda ki emabega. Ensonga yange nganze endowooza yange. Ate ensonga y'obutonde ogyogerako ki? Kubanga jjukira waliwo ekibadde ndowooza obadde okiwulirako ekintu ky'obutonde okubanga bukosebwa era nga bye bimu ebiviiriddemu ku seasons okukyuka. Kuba ze zimu ku nsonga lwaki abazungu basibye amafuta ago. Gw'okyogerako ki? Bayinza kikola batya nga bakisima amafuta ate n'okubanga tebakosa butonde? Alaba anti science yabeera yolina oteeka mu science nti wosima amafuta googasima yego olina okukola oti wano wensima wendi tekyonoona buki butonde wenkola wendi nga wonaabeera kukuba okwo oti wenvuga wendi sisobola saagala atomera ono nina ovugira ku saidi yaki
eyange nabo kye balina okukola kwetereeza eyo ensonga yange. Neyanziza nnyo obubaka obwo. Okay, very interesting opinions from the public regarding this particular aspect, the EACOP, the East African Crude Oil Pipeline that was blocked by the European Union Parliament, and of course due to quite a number of reasons. Let me first get some one or two people, then I'll come and give a brief detail regarding the whole genesis of this entire idea to ensure that we get to understand what really happened right there. Mkama angeje bale? Nage bale. Amanya sebo. Mweza Samuel. Okola mulimu ki? Ni driver. Oli driver. Aha, omulama gwa leero gwe tubaddeko y'ensonga y'okubanga abazungu basibye baganya amafuta gaffe kubanga gava e Uganda nga gadde Tanzania okulongosebwa. Gwe kintu ekyo okyogerako ki? Kirina engeri gye kigenda okukosaamu eggwanga mu ndaba eyiyo? Kyo kituufu kirina engeri gye kigenda okukosaamu eggwanga kubanga eggwanga liba terigenda mu maaso erikulankulana. Esebo. Naye ate kuba ezimu ku nsonga lwaki abazungu bakyogeddeko kyensonga y'okukosa obutonde. Gwe ekintu ekyo kyogerako ki? Kuba beewala kukosa butonde n'okuba nti bintu bingi ebigenda mu maaso era naye ng'okusingira ddala okukosa obutonde. Kakati nze ndaba nga abazungu bakoze kitalimu makulu kubanga singa babadde bakkiriza amafuta ne gagenda ne bagatereza ne bagatwala mpozi babadde bagateekabwa ne bagatereza kyandibadde kitukolera amakulu nga kikulaakulanya ensi yaffe kubanga n'ebbeeyi y'amafuta kati eri waggulu nga nze omuvugi wa takisi bbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo. So sisuubira nti n'amafuta nga tebannaba gatereza gakola nga gandibadde tetwandibadde nga tugakozesa mu bisale ebitonotono ebya wansiko. Yes sebo. Kati maybe ekisembayo golaba gavumenti ya Uganda wamu n'omukago gwa Bulaaya kiki balina okukola? Magezi ki wa gavumenti okulaba nga ensonga zino ezikwasaganya abazungu bano bave mu kintu kino ekyokutulemesa okusima amafuta gaffe? Kati nze nga ensonga gyandibadde gavumenti yandibadde yeesonyiwa abazungu ne bavaako yadde be balina ssente naffe tulina ssente naye lwakuba sigenda kubyogera nnyo nze nkomyawo. Mukama wange neyanziza nnyo endowooza eyo. Very interesting opinions from the people regarding this topic. Remember, we're talking about the EACOP, or what we call as the East African Crude Oil Pipeline. It's going to be coming from the Albertine region, heading to Tanga, the port of that's Tanga, the port of Tanzania. That's to be refined. Remember that this is crude oil coming from Uganda, and it will be going to the refinery in Tanzania. But recently, the European Parliament came and passed a bill, and of course, enabling, urging the companies that are responsible for this particular project, that's Total Energies Uganda, which owns about 62% of this entire project, to first revoke the project for almost a year as it's still under investigation. So in that process, you find that quite a lot has been going on. Many Ugandans went on protest regarding why the European Parliament is coming, the European Union Parliament is coming into the affairs of Uganda. And of course, there were claims that these developed countries have been benefiting from this energy for quite a long time. But why this time around, when we choose to mine our own oil and when they are coming in to, of course, to sabotage the entire process? So that's what is happening regarding that. So as I was still breaking down for you, Total Energies owns about 62%, and the rest of the percentage is owned by Uganda, Tanzania, and that's the Chinese offshore oil company known as Sinopec. And of course, it's among the companies that are going to be mining this oil, and it's estimated the estimated investment is $4 billion US. That's from Total Energies, to ensure that this project undergoes, and of course it takes course in that way. So you can see how the division, like how the financial divisions and the responsibilities are being put into order. And it's estimated at about 1,000, that's 444 kilometers. That's away from the Albertine region to Tanzania. That's to be refined. Remember,
oil has the capacity to employ about 1 million Ugandans and above, and there are quite many industries in Uganda that use crude oil as a raw material to ensure that they produce what they produce. And one of the aspects is the plastics, the perfumes, and so many other aspects that are produced from the oil. So you can see the great importance, and this is quite a great sabotage, despite the fact that majority there is the aspect of the climate change and the human rights condition, because that's one of the reasons why the European Parliament came up to say that they can't actually allow this. Of course, the investigations are still going on regarding this particular aspect, but it's going to last for about at least a year for these investigations to go on to find out whether really this project is going to be highly, of course, costing the people right there. Like I said, it's a $4 billion investment. Total Energies owning about 62%. The rest of the percentage is owned by Uganda, Tanzania, and the Chinese offshore oil company, which is among the companies that are going to be mining this particular oil. So that's what is really transpiring, and that's what is on ground regarding this particular aspect. And of course, there are people who didn't speak on the camera, but they say that Europe and Uganda, we have partnership, friendships. Why are they trying to stop these friendships just due because of something very simple? Because this could be a way of what could actually limit the friendship between Uganda and the European Union. And of course, that's just an opinion from the Ugandans. That's what they have been saying regarding that particular aspect. But as you're watching right there, what do you think? You know, remember when the oil was discovered, because it's projected that the oil is going to be mined starting 2025. And I remember, if you were to take 5-10 years back when the oil was discovered in this particular region, quite anticipations were created, and the course was even introduced at the university. That was petroleum engineering. Students were taken to universities to study petroleum engineering to ensure that actually they participate in this mining of this oil. But now a time has come, and it seems to be very quite tight regarding the European Union coming to intervene into this particular mining of the oil. And that's it we had for you on Smart Means Business on Ground. I'm Andrew Barije. Let's get back to studio with Joram Paul Sonko. All right, and there you have it. It's something that, according to the New Vision today, if you look through the papers, the European Union says they have no problem with the oil. They have no problem with the East African Crude Oil Pipeline project. They're okay with it going on, taking center stage. There have been claims that the European Union does not want Uganda to explore that oil. And, well, the hopes are high for Uganda's oil and gas sector that by 2025 we shall be hopefully getting our first drop of oil, and that will be a turning factor for Uganda's economy, trust me. And that is it for Smart Means Business today. Hope you've been having a good one wherever you've been catching up the show from. I'm Joram Paul Sonko. He was Andrew Barije, and he's still Andrew Barije, and he'll be back tomorrow 7 a.m. to take you through the news recap. All right, have a blessed day. Good morning. I think Dr. Acheng has turned herself into a mortuary attendant, announcing those who have died of diseases, among others. A minister at her level should be focused on the welfare of medical workers and practitioners. We support them in their announced protest because they are now at the line of danger. We have seen among the first victims that they are doctors and medical workers. So we need a supportive program. The Minister of Health must be very clear and categorical in support of health workers, their welfare, their facilities, and their livelihood, among others. We saw in the past they were reckless with them. Instead of supporting them, they were fighting them. Now, a minister which can defend the health workers is not worth it. But we are certain that the ministry gets a lot of funding, both through Parliament and also from donor fund. Where does the money go? Why don't they have a segment of supporting these workers? There must be mafias within the ministry, and little wonder the same Acheng was running away to come and contest for speaker. There must be a lot of trouble inside that ministry, and she must confess to the world so that we support the ministry all together.
together. It's not a question of seeking for supplementary, it's a question of accounting. Where does the money that is allocated go, and where does all the donor funding go? We recall that even in the past, even drugs and all the facilities for COVID were donated. And again, they had also received direct appropriation from Parliament. Now, who takes the money? Where does it go? Even the money we contributed as volunteers in COVID also got lost. So Acheng has nothing to tell us apart from accounting. And also, we insist they must support the health workers and medical practitioners. They are the line of danger. Now we are barring a doctor. They are announcing heavily the doctor, but they are not deliberate in announcing and standing with the health workers when they are executing their duties. So we need to be realistic, and for us as opposition, we shall stand with the health workers. Their welfare also matter. They also need to be alive, and they also need to be catered for well. The same way the patients need to be catered for well. Now, even these people who think they are strong in government, they used to run away. With this new wave of sanctions against them, they will be caught up here. So they rather act fast than late.